here crowding. Cái bệnh nhân nữ này nó chen chúc nhiều lắm ha. And but that her third molar is migrated in a properly in good position. Chúng ta thấy cái răng số 8 đó là nó đã đi vô đúng vị trí luôn. It's not clearly visible here, but of course also the third molar is fully erupted. Trên răng 8 là nó cũng đã mọc lên hoàn toàn. So most of the crowding is just in front of the arch. Chúng ta thấy cái phần chen chúc nó nằm ở vùng răng trước. So maybe I can guess that during the deciduous dentition, mixed dentition, maybe she had a caries and all the major shift take place of the common molars. Chúng ta có thể đoán là trong cái giai đoạn mà bộ răng hỗn hợp đó thì bệnh nhân này đã bị là sâu răng rất là nhiều, cho nên cái răng sau là nó bị mụn một chút. She has a fairly good profile. Mặt của bệnh nhân thì được. Even though she has a wrinkle here. Mặc dù ở đây là có rãnh môi má rất là sâu. The lady of this age, maybe cái này cho xuống một tí it is not helpful if we retract her more. Chúng ta thấy nếu chúng ta muốn kéo lui răng trước đó, coi chừng đó là nó không phù hợp với cái độ tuổi. And as you can see here, our midline shift to the right side. Giữa trên lệch phải. And there's a total broke out the lateral incisors. Răng 1-2 đó là nó mọc lệch thẳng bên trong luôn đó. So what is your treatment plan? Will be should I extract bicuspid or should I extract it third molar or should I extract it first molar? Theo các chị chúng ta nên nhổ răng cuối nhỏ hay là chúng ta nhổ răng 8 hay là chúng ta nhổ răng 6? Well, we have plenty of choice. We many treatment options. Chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị khác nhau. Actually, this is not the case that I finished it. I recently it started very recently, so cái ca này thầy chưa hoàn tất đó, từ mới tiếp nhận gần đây. I can only show you the distal driving, but well, finally I decided to extract the third molar in this patient. Đã quyết định đó là nhổ răng 8 nữa. And try to distalize the molar. Và cố gắng chia xa răng cuối lớn. The reason I do that is that I'd like to finally at the end of the treatment I'd like to preserve the normal, common from the normal arrangement of the 2 bicuspid and 2 molars and 6 anteriors. Tại vì là thầy muốn là giữ nguyên cái khung răng của bệnh nhân, tức là có đầy đủ răng trước và răng sau. And also I'd like to make the case. I can extract it. If I extracted the bicuspid here and over here, that I can maybe easily align the teeth. Dĩ nhiên là nếu chúng ta nhổ răng 4 thì rất là dễ, nhưng mà thầy muốn làm thử một ca như thế này coi sao. But here's a wrinkle here, so I like to preserve her arch in a specific, dimension. Chúng ta muốn duy trì cái kích thước của khung răng hiện tại của bệnh nhân. And I'd like to remove the wrinkle as much as possible. Và giúp cho bệnh nhân này nó không có bị tăng cái nếp nhăn lên ha. Anyway, as you can see here, the third molar panoramic X-ray, the third molar is placed in a fairly good position. Trên phim thì mình thấy cái răng 8 nó mọc lên rất là thẳng thắn. Yeah, in this case, if we treat third molar and finally end up with a non-extraction, 7 to 7, of total 28 dentist teeth, as usual, then maybe we have to push the molar more than 2 millimeters, 4 or 5 millimeters. Nếu mà cái ca này mà chúng ta chỉ quyết định là nhổ răng 8 thôi, đó là để bảo vệ tất cả còn lại 28 răng đầy đủ thì chúng ta phải. So definitely in these cases, we have to bring the molar forward and the second molar forward and the first molar forward, one by one. Chúng ta phải chia xa từng răng ra, răng 7 trước rồi răng 6. So this is the picture that first I leveled the posterior segment only at the first. Mình đầu tiên là mình làm đều các răng sau ha. I put only the bracket in from the 4 to 7 and insert the 169 tie as usual. Mình gắn 4, 5, 6, 7 rồi sau đó chạy dây ngay tay 16. Yeah, and the upper that I moved to 17 by 25 night tie wire. Sau đó là mình lên là nay tay 17, 25 ở trên. Always the reason I
trying to level the wire, then I want to go up to 19 by 25 stainless steel. Mình từ từ lên đến dây SS 1925. Okay, in the lower, I put on the bracket, adjust here and then here and the sevens. Chúng ta ở hàng dưới là chỉ gắn răng 4 với răng 7 thôi ha. This is the picture that I did. After I can insert the 1925 stainless steel as some railroad, rigid railroad to move the teeth. And here in the lower, because there's a long into bracket distance, due to I didn't put on the bracket here, so I go up to very easily up to 1925 stainless steel in the lower. Chúng ta thấy ở hàng trên đó là chúng ta bắt đầu là gắn, xong rồi chúng ta có cái dây SS 1925 để chúng ta bắt đầu di xa răng, và ở hàng dưới đó là chúng ta không có gắn những cái răng ở giữa, chỉ gắn 47 thôi, và chúng ta bắt đầu di xa là dây SS 1925. Yeah, but at this time, and to make give us a long range of action, to give the long range of action, I temporarily take off the bracket on two first molars. Và để cho nó lò xo nó đủ độ dài á, thì ở hàng trên là mình học tạm thời không có gắn hàng 6. And with the open core spring and the miniscrew is in place, I hooked up the, as you can see, this is the movable hook. So I didn't have enough stuff. So somewhere here, this one is that the bracket, the terminal tube of the second molar, I don't care. So I reversed it with the hook. And this one is that the stop of the small stop that is freely moved to along the watch wire. Và ở cái chỗ mà thầy chỉ là nó có thể là một cái stop, nhưng cái stop này không có kẹp dính vô dây mà nó vẫn trượt được ha. Còn ở dưới này là thầy còn dùng luôn cả cái ống tiếp của cái răng 7 nữa, làm giống như là cái stop vậy, thì nó vẫn có thể là nó trượt được trên dây. Yeah, this one is that I compress the open core spring by holding with the ligature wire from the miniscrew to the sliding hook. Và chúng ta sẽ nén cái lò xo mở khoảng này lại bằng cách là chúng ta cột ligature vô trong cái mini disc. Same here in the lower and the left side, but right side I don't have any in this kind of hook anymore at the time. So, and the miniscrew was fallen out from here, so I reinserted miniscrew between 5 and 6. There is a very small span, so I didn't use the sliding hook. Instead, I holding up the first bicuspid and inserted the open core spring here with the activation of large amount. Và ở bên cái phần hàm 2 á, thì chúng ta thấy là bắt đầu là con vít nó nằm giữa răng 67 mà nó rơi ra rồi, cho nên cắm lại là giữa răng 56. Thì khi đó là mình không có dùng cái cơ chế dư giống như những cái phần hàm khác được, mà chúng ta sẽ cột thẳng vô trong cái răng số 4. Và khi đó là cái lò xo mở của mình đó là nó chạy từ phía xa của cài răng 5 đến phía gần của răng số 7. So, is there any special, any? There is no secret. Just as you can see, I put on a miniscrew and hold some stops with a ligature wire and activated the open core spring. Như vậy chúng ta thấy hồi nãy là cái chỗ này là cái tuyết nè, còn cái này là cột thẳng vô trong đây ha, và cái này là cái lò xo mở khoảng. So this is the occlusion view, and at the same time, I put some modification of transparental arch, horseshoe plus transparental arch, and hooks a little wire here, and also place the miniscrew in at the parental side, and this will help to distalize the molar, and later on this miniscrew will act as maintain the second molar while we want to retract the first molar. Như vậy chúng ta thấy ở mặt trong chúng ta cũng cắm hai con vít và sử dụng cái PVA mà dạng hình móng ngựa đó để di xa cái răng 7. Sau đó thì cái con vít này nó sẽ dùng để cố định vị trí của răng 7, rồi chúng ta sẽ tiếp tục di xa răng 6. So this is the picture about a couple of 2 months later. That you can see here that on the right side of the upper there is a large amount of the distal driving. But in the left side is a small amount, but in the lower, the left side is fairly, and there's a small amount of the space open here. Cái hình này là sau 2 tháng chúng ta thấy vùng hàm 1 với hàm 3 thì cái khoảng di xa rất là nhiều, còn hàm 2, hàm 4 thì ít hơn một chút. As you can see here, here and here, the distal driving is much faster than here and here.
Nhắc lại ha, phần hàm 1, 3 thì là cái visa nó nhanh hơn là so với 2, 4. So recently, I put a bracket on the upper first in the right side. Sau đó là mình đã gắn cài cột sống. It didn't clearly say in the slide, but I make a small stuff with a wire, and by holding this one, I try to give us some stuff for the second molar, prevent from moving forward. I put some elastic chain from 7 to 6 to bring the 6 back. Ở đây chúng ta thấy không rõ lắm, nhưng mà ở phía gần của cái ống tuyếp răng 7 là nó có một cái stop ha, để cho cái răng này nó không có di gần được, và sau đó chúng ta dùng cái chain để kéo visa ra số 6. Yeah, in the lower, then I activated the sliding hook by twisting this ligature wire a little bit tighter. Ở cái vùng hàm 4 thì chúng ta thấy chúng ta sẽ tiếp tục tăng cái lò xo visa này bằng cách là chúng ta siết cái dây ligature và kết nối với lại con tích. And the operators continue to trying to move the second molar back more while by inserting some wire spacer here to activate the open coil. Và ở phần hàm 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục tăng cho cái lò xo visa bằng cách là chúng ta sẽ có một cái đồ chúng ta chêm vào đây, thì cái này nó sẽ bị nén lại và nó tiếp tục đẩy cái răng số 7. And I put a bracket on lower 36, and because the Miniscrew was failed, and then I give us a stop here, maintenance stop, and given a small elastic chain, also bring the 36 back. Phần hàm 3 thì con vít nó đã rơi ra rồi, nhưng mà ở đây là chúng ta ở phía gần của cái răng 7 chúng ta làm một cái stop, và sau đó là kéo sơn cho visa cái răng 36. So it was very new cases for me. There's I'd like it. Well, it come out about 1 week ago. So I'm going to put it this here or here about 3 or 4 weeks later. Cái con vít này nó vừa rơi ra một tuần trước, cho nên là bây giờ sẽ chờ khoảng 3-4 tuần nữa thì sẽ cắm lại, có thể là cắm ở phía gần của răng 7 hoặc là giữa răng 56. But anyway, I would like to bring here and here and here and one by one gradually. Chúng ta nhớ là ở đây là chúng ta phải visa từng răng 27 trước rồi 6